My visit to Barrie, Ontario, Canada. 我訪問了加拿大安大略省巴里市。City of Barrie, Canada. 加拿大安大略省巴里市。Map of Barrie, Ontario, Canada. 安大略省巴里市地圖。Barrie is a city in central Ontario, Canada, about 90 kilometers, 56 miles, north of Toronto. The city is located along the shores of Kempenfelt Bay and geographically within Simcoe County, although it is a single-tier municipality that is politically independent from the surrounding county. The city is part of the extended urban area in southern Ontario known as the Greater Golden Horseshoe. As of the 2021 census, the city's population was 147,829, while the census metropolitan area had a population of 212,856 residents. The area was first settled during the War of 1812 as a supply depot for British forces, and Barrie was named after Sir Robert Barrie. The city has grown significantly in recent decades due to the emergence of the technology industry. It is connected to the Greater Golden Horseshoe by Ontario Highway 400 and GO Transit's Barrie Line. Significant sectors of the city's diversified economy include education, healthcare, information technology, and manufacturing. Communities to its south, particularly Innisfil, New Tecumseth, and Newmarket have developed rapidly since the turn of the 21st century. The city is notable for being one center of the 1985 United States-Canada tornado outbreak. 巴里英語 Barrie 是加拿大安大略省南部冼高湖沿岸一座城市，為該省大金馬蹄地區北部的重鎮。巴里全境坐落冼高縣以內，但行政事務上從該縣獨立管理。據2016年加拿大人口普查所示，巴里市內人口為141434人，為全國第34大城市，其都會區人口則為197059人。為全國第21大都會區。歷史：巴里一帶為原住民來往冼高湖和佐治亞灣的陸路運輸線東端所在。這條稱為9里運輸線的通道於1812年戰爭期間成了英軍從上加拿大首府約克，即現多倫多，通往佐治亞灣的重要補給路線，連帶現巴里一帶也成為英軍的重鎮。戰爭過後，歐裔平民開始遷居至此，並主要以務農和伐木為生。1833年，政府在此進行勘探，並以英國皇家海軍軍官羅伯特·巴里之名，將此聚落命名為巴里。巴里於1853年脫離維斯普拉鄉自組村鎮安大略、冼高與曉倫鐵路，則於同年開通至巴里附近的亞倫代爾，刺激了該帶的發展。鐵路再於1865年伸延至巴里。
令巴里進一步受惠。巴里再於1871年升格為鎮。巴里的人口於1950年代達至15000人之際，時任鎮長威拉德甘之有感，陝高縣從巴里鎮居民收取大量稅款，向巴里鎮提供的服務卻與稅收不成正比。他因此爭取將巴里升格為市，並脫離陝高縣。巴里終在1959年1月1日正式改設為市，自此在行政事務上獨立於陝高縣。交通，安大略400號省道從南至北貫穿巴里市，向南直通多倫多，是市內的主要高速公路。在400號公路開通前，同為南北向的11號公路央街，則為通往多倫多的要道。巴里市內的公共交通服務由市營的巴里交通局營運。此外，主要運輸公司亦有提供來回巴里和多倫多的通勤鐵路和巴士服務。氣候，如南安大略其他地區般，巴里屬溫帶大陸性濕潤氣候，夏季炎熱潮濕，冬季寒冷。春末及夏季的巴里常有雷暴。坐落湖畔的巴里在湖水影響下，冬季氣溫較遠離湖邊的地區緩和，但在大湖效應下，冬季降雪量亦頗為顯著。巴里市內年均降雪量為238厘米，95寸，當中至少一半為大湖效應所致。市內降雪量分布亦頗為懸殊，北區降雪量遠較南區為多。Thanks for your watching. Goodbye. 感謝你的收睇，再見。Video created by Stephen Liu. 影片由 Stephen Liu 製作。